the word of God with worldly dread. Wewe sio mtu wa kuota down. Punguza neno la Mungu. To remain with the word of God the way it is. Psalms 119 verse 9b. Are you there? Twende Psalms 9. Nani anapata Psalms 119? Psalms 119, yes? It's not there. Pass it? Okay. The Bible is according to your word. That is another translation. King James. By taking heed, wherewith shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. By taking care. Easy English inasemaje? Somebody with the easy English. Swahili nyepesi. Shout. Mama tu ndio sauti tufikie. Yeah. Thank you. By taking care the word that are given in your heart. Is somebody who is not this is the person who does not wander away from the word of God. 1 Timothy chapter 1 verse 6 also says something similar direction. 1 Timothy chapter 1 verse 6 also is talking in the same direction. So mkae chonjo, kama una Biblia andika kwa kichwa, kama una karatasi andika kwa kichwa, kama una karatasi andika kwa karatasi. It's good God has blessed you with a computer mind. Kwamba unaweza kusikiza mambo yote bila kusahau. God bless you. Mungu akubariki. Watu wachache wana hiyo standard level of understanding. Anasikiliza tu na anashika vitu vyote. Hiyo nilikuwa nazungumzia. I was talking with point A, which has 1 and 2. Point B, 1B says, Spirit of Life talks about maintaining our integrity. Maintaining of our integrity. About this. Spirit of Life talks about maintaining of our integrity. Integrity of thought. Integrity of thought. Comma. What? Comma. What? Neno. Comma hapo. Alafu. Good behaviors. Good behaviors. And visual principles for God and ministry. Visual principles for God and the ministry. Visual spelling second VIR. Visual. VIRTUOUS. VIRTUOUS. Visual. Principles mnajua ni kawaida. Principles of God and the ministry. Principles hiyo mnazoea kuandika
it might not bring up, might not be a very big issue. But spelling is that. B, chini yake, I want to explain what integrity is. Because I started by saying purity of life talks about maintaining of our integrity. And now what is integrity? Integrity is that quality of remaining firm comma, remaining firm, comma, unwavering, unwavering spellings, UNWAVERING, comma. And then you write strong. Andika strong, then comma. Unresolved, change of mind. Unresolved spellings. UNRESOLVED. Unresolved, change of mind towards a belief. That is integrity. Unresolved mind, change of mind towards a belief or specific direction of life. Specific direction of life. Specific direction of life. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Modify hapo. We'll get what I'm talking about. So purity in general, purity of life, because I was just talking and putting some commas and stuff, I might have distracted your mind from the whole sentence. So let me connect the whole sentence. You can go through and see whether you have written the right thing. This is what I was saying. B, you. That's B. Number 1B, I was talking about the purity of life. That talks about maintaining of our integrity of thoughts, words, good behavior, and the visual principles for God and the ministry. You can see whether I'm with or you are with. You can go through and see. Nani ameacha mtu? Nini nimekuacha ama umeniacha? Mmeniacha. Nimewaacha. Wapi sasa? Kama mwalimu siwezi kuendelea hapo amebaki. Ni wapi pale? Kiria nataka nirudie. Sio imekataa. Sentence hiyo nilikuwa nasema purity of life talks about maintaining of our integrity. Sio mliandika sawa? Uliandika hiyo? Ama mbona ulikosea hapo? Kama mtu ameandika hiyo jamani. Okay. Kama umeruka mahali mimi niko hapo. Hata nasipachi hapo. Hapo mwende kucheza nje. Kama kuingia. Maana hakuna haja kukimbia na mambo mengi. Kuna mtu hapa ana shida pale. Kwa maana moral improvement. Kuandika. Sasa ile ya chini ndio madaktari wangu walikuwa waja connect. So hiyo sasa nikisema halafu kuandika. So number 1 A, B yake, the purity of life talks about maintaining of our integrity of thoughts, words, good behaviors, and the visual principles for God and ministry. So, what is integrity? He said, integrity is quality
of remaining firm, unwavering, strong, and resolved change of mind towards a belief or a specific direction of life. 1 Timothy chapter 1, verse 5. I hope now you have got it. Hadi nasumbua. Sasa nikisema kwa Kiswahili ndio ngumu hata zaidi. Kiswahili nasumbua. Sikia kwa Kiswahili vile naenda. Integrity. Swahili kwanza integrity. Inanisumbua. I'm not making fun. Kuna vitu vingine vinafika kwa Kiswahili na kwa kama hiyo moja hapa integrity. Integrity ni kusimama. Sina hakika. Sitaki niende mahali ambapo sijui. Now, point number 2. I was talking about that. Now we got point number 2. The concept of purity of life. Concept of purity of life. That's now let us look at the concept. The concept of life has 2 points under it, but let me explain here. The concept of life, or purity of life, lays emphasis on the wholeheartedness. It lays emphasis on wholeheartedness. Wholeheartedness. It lays emphasis, mukazo, emphasis on whole, yote, roya, moyo wako wote. Moyo wako wote of our youth for a climax. For a climax. Climax, mnajua kuandika? Wasome. Climax, mnajua kuandika? Climax. Climax. For climax. Honorable. Climax. Honorable. And a righteous life. Honorable and a righteous life that can positively affect other youths for Christ. Honorable and a righteous life that can positively affect other youths for Christ. The climate of our youth's life is to affect wale wengine wao hawamjui. I repeat again. Should I repeat? The concept of purity of life. It lays emphasis on wholeheartedness of our youth for a climax, honorable, and a righteous life that can positively affect other youth for Christ. Acha nirudie tena. Concept of purity of life lays emphasis on wholeheartedness of our youth for a climaxed, honorable, and a righteous life that can positively affect other youths for Christ. In other words, that's why we youth become an example. Those other people better than you. Example believers. Become an example for fellow students. Become an example fellow youth. My youth become an, because your life has honored. Your life has been lifted.
Now, A or part of it is about living the Bible with the heart, mind, body, and spirit. It is about living, kuishi. Wacha. Because when I pronounce from here, living means going away. Or living is just staying, coming. Word. So I'm talking about coming the word. Word. It's about living the Bible with your heart, mind, body, and spirit for Christ and a ministry. Avcm. Yo wacha nirudie mara ya mwisho wale ambao wazi. Inasema it is about living the Bible with the heart, mind, body, and spirit for Christ and ministry. B. That's number. It is not the end of our spiritual walk. It is not the end of our spiritual walk. It is not the end of our spiritual walk. It is not the end of our spiritual walk, but the beginning where youths are expected. But the beginning where our youths are expected. Where our youths are expected to keep biblical doctrine. Keep biblical doctrine and the whole counsel of God. And the whole counsel of God. Where our youths are expected to keep biblical doctrine. Doctrine mnajua vile inaandikwa? DOCTRINE. And the whole counsel. I hope you know the word counsel. That is CONSEL. Counsel. The whole counsel of God. Without biased mindset. Without biased mindset. Without biased mindset. Without biased mindset, without biased mindset, so as to get on board the following. So as to get on board the following. Number one, to get youth who reflect Christ and Christ alone for every system. Very important. When we are biased, we cannot bring on board wale wanahitaji. Bias inamaanisha bias bias form. When God boldness, but God watakuwa watakatifu. That's a bias. So, and I'm trying to explain that when you get biased mindset, it's very hard to get the right mindset from south from high to me. Our expectation from
nilinde others. Hata milele. Toka wazee wakitoka, utaendesha hivi. But your mindset. Salam. Number 2. Number 1. Youths who will reflect Christ and Christ alone. For Avcm ministry. Avcm ministry. Avcm work Kenya. Need who can work ahead. So can I? Number 1 again. Youths who will reflect will reflect Christ and Christ alone for Avcm ministry. Avcm ministry. Avcm ministry. Avcm kama watu yao wanaunda don't prepare our youth well. A very problem. Sababu ni vijana ndio mtafikiria kusaidia wale wengi. But 2, if we get the right mindset, then the product of Agape youths will be able to produce people able to suffer reproach because of Christ and never retreat. Nirudie hiyo kitu. Kama mmeshika. Nirudie. Ukiwa na mindset nzuri ya Avcm. To produce youths ambao youths wa Agape ambao will be able to labor and serve mia tano ya Yesu hawatatoroka. Tamtaki. Kufika mambo kwamba watu watasumbukana kwa sababu ya ministry. Mia kwingine. Usihame. That's number 2. Number 3. We shall produce youth who standing for Christ will engage their peers. Peers are we shall produce a friend positive or transform Agape family fraternity. Remember bio. Acha nijaribu tena. If you have the right mindset. Number 3 nasema youth, we shall have youth who standing msimamo yao for Christ will engage their peers positive for a transform Agape, but from Agape family, for a transform Agape family.
fraternity. In bracket, you can write TAFF. Tough. Very tough. Nani amebaki nyuma? Mimi nataka waliobaki. Walio mbele nyinyi. Nataka waliobaki nyuma. Nakuja. Nani amebaki? Ukiwa na right mindset, ukiwa na mawazo mazuri ya huduma hii, Mungu anaenda kutupea vijana ambao msimamo yao katika Kristo Yesu watakuwa na uwezo kubadilisha wengine, na kubadilisha wengine na waingie katika family, Agape family katani. Kuna uwezo wa kufanya, kuna uwezo kuna wageni kama kuna wageni ya mabai bana mindset strong na hata juu wakaona kwamba Agape kuna kitu ambacho wao hawana. Follow you because you have something. Mtu hawezi anga passion. Hey, high school simuna passion. Katika discussion kwa mtu yana nyamazanga tu kwa tuna point. Unamfanyaje? Anachangia kila mara mtataka kuwepo kwa kikundi. The same way vijana wa Agape, walimu, we must make sure we lay the right foundation. Kiasi kwamba tuna uwezo wa vijana wetu kuleta vijana wetu karibu tengeneza. Karibu tawaambia hii ni mbaya. Tunawakosoa maana tuna uwezo wa kukosoa. Because our heart which they don't have. Hatutakuwa na nafasi kupoteza vijana wetu eti kwa sababu eti kule kuna revive, kwetu hakuna revive. Tutakuwa na nafasi ya kuwaleta maana sisi tuko revive. Tuko revive. Hatuko revive kwa sababu tumekuja mkutano wa vijana. Kutoka hapa bado tuko revive. Mwalimu aliuliza ni wangapi wamepewa Biblia last year na wamekuja nayo? Hata mmoja alikuja nayo. Kweli hapa kuna mtu alikuja nayo? Kuna watu wamekuja nazo? Hebu nione hivyo ngapi wamekuja nayo. Mwalimu acha niongezee. Hebu nione Biblia sikuja last year. 1 2 3. Hiyo ndogo hapana. Hiyo huyo ukupewa hiyo. Haya 3. Hiyo ni fake. Nyingine? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hey, you deserve. Mimi niwapigie makofi, si ndio? Tunapiga makofi. Mumefanya vizuri. Hiyo ndio kuonyesha you are serious with this work. So tukienda kugawa nyingine taendelea kuongezeka, si ndio? Tawaidi kitokea na mgao itakuwa ni baraka kwa wale ambao hawana. Kile msisema askofu ametuahidi, inasema Mungu akipeana tutazidi kuwa na Biblia. Miaka mitatu down the line everybody has a Bible. Tutakuwa tumefaulu. Now listen to this. I'm talking about mindset. Mindset ni msimamo wa jumla kijana wa mahali. Msimamo wa jumla. Ukimwona hivi kijana kutoka Agape, maana ni mindset inayotengeneza filosofia ya kikundi. Mindset ya watu wanaonaje vitu, wanaonaje mambo ya Mungu, wanaonaje.
Agape. Vijana hawajashika. Unajua maono ya Agape? You in the house. Inaonekana mimi nazungumzia tu. Asante Yesu. Natoka hapa nimebarikiwa kuliko wote kwa sababu mnajizungumzia. Mko ndani ya nyumba. Tuna maono katika Agape ama hatuna? Upande huu wote hawana. Upande huu kanisa ya mkono wangu wa kushoto. Lakini bado mkono ya kulia mtaenda jana. Hivi I'm saying this. Unajua maono ya Agape. Wangapi wanajua? Acha leo nione kabisa serious. Nione ni wangapi wanajua maono. Anaweza akasimama na akatuambia. Surely. Moja. Bila wanyuma anafuta nywele ama ananitaka kuinua mkono juu. My girl, are you sure you know the vision of Agape? Mfulana yule anajua. Msichana yule amejua. Watu watatu. Kanisa ya upande huu. Ni wangapi wanajua maono ya Agape? Mbwanga na hii kitu. Kumulika utasubukana. Ni wangapi wanajua maono ya Agape upande huu? Hapa wako 1 2 3 4 5 6. Kanisa hii nao wamejaribu. Tuwapigie makofi watu hawa. Can we shout? Tunaweza tukashout maono ya Agape. Can we shout? Tuna uwezo wa kushout. Wewe ambao hujajua, tafuna ulimi, kisha utashika. Usimame tushout haya maono. Simame tu kidogo. Sema mwalimu anawasumbua. Mwalimu asumbui. Na usiende nje, kwa mwisho uende kukojoa, rudi ndani. Kuamke saa hili unataka kwenda, sio mimi nimekuamsha. Haya. Mko tayari tuseme? Watu wa Mungu mko tayari tuseme? Maono ya Agape. Sema kwa Kiingereza, sema kwa Kiswahili. Kiingereza unasema kipukusu. Kipukusu. Kimaragodi. Ukizungumza Kimaragodi vizuri, nina zawadi yako. Ukiyazungumza hayo maono vizuri, kuna zawadi. Kimaragodi. Hiyo ni special. That's a special. Kawaida kufanyika. In this time, Kimaragodi wanasemaje? Maono ya Agape. Tuende Kiingereza kwanza, si ndio? Sema 1 2 3 nitakuwa nimekosea. 1 2 twende. Aha, kuna mtu alikuwa na mashaka nayo. Turudie mara ya mwisho. Watu wamefanya leakage, wameona mahali. Haya, sasa angalia hiyo leakage nayo muongezee ndani. Twende. And beyond. Mpige Yesu makofi jamani. Nyenye ni wavulana wazuri. Unaweza kukaa na karatasi yako, tumalizie somo letu. Tumalizie somo letu. Kuna mambo ya kuandika, si ndio? Wekee mwenzako mwambie tutaandika kidogo sana, tutaandika sana. Maybe kesho. Salimia mwenzako mwambie akue tayari tuendelee. Si ndio sawa kwa Mungu? Now, purity of life composes of purity of heart, purity of body, purity of conscience, purity of action, nitaanza na of heart. Nikuze kidogo ili niweze kuachilia sehemu hiyo. Purity of heart.
of heart, usafi wa moyo unamsaidia kijana awe kijana wa Yesu. Makes a youth be a youth of Christ. Spirit of heart. When your heart is pure, clean, makes you a youth of Agape. A youth of Christ. Who is able to perform the ministry of Christ. Able to perform the ministry of Christ. Able to perform the ministry of Christ. Now, let me explain about man's heart. But when the Bible talks about the heart, yes, according to your understanding, yes? When God talks about a man's heart, he talks about the inner altar. Number one, the inner altar of